Assalamualaikum, selamat pagi. Anda menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Haris Ashraf Hasnan. Hari ini memulakan urus niaga di Bursa Malaysia, hari yang cukup penting. Tetapi penting juga untuk kita telitikan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri semalam, di mana kerajaan bakal meluncurkan beberapa dasar negara yang lebih kental dan ampuh bagi mendepani cabaran dunia, dan itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita dengarkan petikan ucapan tersebut. Dunia masih bergelut dengan adu kuasa dan peperangan. Kerancakan perdagangan ekonomi sejagat kian terbantut dan krisis iklim serta persekitaran berada di tahap genting. Arakian yang dituntut adalah merangka dasar negara yang lebih kental dan ampuh. Insya-Allah, Pelan Perindustrian Negara akan diluncurkan pada bulan Ogos ini. Kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada akhir September dan belanjawan madani kedua pada bulan Oktober. Kesemuanya tatkala tuanku masih bersemayam di atas singgasana negara. Dalam semua kerangka besar yang bakal diluncurkan akan menjadikan landasan tata kelola yang baik, telus dan bertanggungjawab. Jadi adakah 3 kerangka utama yang disebutkan PM tersebut akan menjadi hala tuju kepada pembaharuan struktur ekonomi negara? Mengulas lanjut perkara ini bersama dengan saya ketika ini Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun Minda UKM. Tan Sri, terima kasih sudi bersama dengan Niaga AWANI. 3 kerangka utama disebutkan Perdana Menteri: Pelan Perindustrian Negara, KSP RMK 12 dan juga Belanjawan Madani 2024. Ini bakal jadi hala tuju kepada pembaharuan ekonomi, pandangan Tan Sri? Ya, terima kasih Haris. Ya, tetap menarik because kita masih lagi di dalam tahun yang pertama kerajaan Baharu dan kita semua sedia maklum tentang membangun Malaysia Madani ini diumumkan pada awal tahun 2023 yang Januari yang lalu. Jadi saya melihat 3 dokumen ini adalah dokumen yang sangat penting. Perkara ini juga diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi semasa forum ekonomi Qatar yang beliau hadiri baru ni, bahawa kerajaan akan menggerakkan penstrukturan semula ekonomi dan perlu disegerakan, dan insya-Allah mungkin 3 dokumen ini menjadi satu pertaruhan besar yang kita semua menanti perinciannya. Ya, Tan Sri, jika boleh saya quote sedikit apa yang dititahkan Yang di-Tuan Agong semalam. Agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan pelindungan sosial, membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberi tumpuan. Apa yang harus dititik berat dalam kerajaan dalam menggubal ketiga-tiga kerangka ini, Tan Sri? Pertama, kita harus ingat bahawa pembangunan ataupun kejayaan pembangunan ekonomi itu secara mutakhirnya mestilah meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat. Apa saja dokumen bagi saya dalam apa konteks-konteks pembangunan, akhirnya mesti sampai dalam konteks kehidupan yang lebih berkualiti. Dan saya percaya ini juga yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, khususnya dalam konteks Malaysia Madani ini, yang banyak menekankan elemen manusiawi, to be more human dalam development kita. Jadi dulu Yang Mulia Tuanku menekankan bahawa at the end of it, kejayaan perancangan pembangunan mesti diterjemahkan dalam bentuk keselesaan, kesejahteraan kehidupan, dan dalam konteks kos sara hidup kita semua sedia maklum masih lagi dibelenggu. Jadi penting untuk meletakkan ketiga-tiga dokumen ini, bagaimana akhirnya ianya akan sampai kepada matlamat yang disebutkan oleh Duli Yang Mulia Tuanku. Tan Sri, kita sering melihat rangka ataupun pelan ekonomi yang dibentangkan. Contoh kalau kita lihat RMK. Namun bagaimana pandangan Tan Sri dari segi pelaksanaan? Kita ambil contoh RMK, adakah kita masih berdepan dengan masalah pelaksanaan, nak meninjau, nak meneliti setiap proses pelaksanaan, dan ketika ini proses KSP sedang berlangsung? Dalam kalau bagi yang dengar lah, kalau berminat nak tahu status pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12, boleh visit website EPU. Mereka ada menyatakan di situ berapa peratus projek-projek yang telah dilaksanakan dan sebagainya.
Tapi bagi saya yang ingin saya angkat di sini ialah bukan sekadar pelaksanaan inisiatif atau projek, tetapi yang lebih utama ialah untuk menilai keberhasilan ataupun outcome-nya itu. Seperti yang kita sebut tadi lah. Maksudnya at the end of it, adakah ianya berjaya mencapai keberhasilan akhir itu. Kadang-kadang satu isu pelaksanaan itu satu perkara yang sangat penting, melaksanakan inisiatif dan sebagainya. Tetapi bagaimana inisiatif-inisiatif ini membuahkan hasil, ya? Kita boleh tukar contohnya dalam konteks pendidikan, kita boleh tukar pelbagai elemen-elemen penyampaian pendidikan negara, tetapi apakah kita berhasil untuk mencipta tenaga kerja yang berkualiti dan juga yang mempunyai sifat-sifat kemanusiaan yang baik. Kita boleh bawa pelaburan-pelaburan dalam negara, tetapi adakah pelaburan itu bersesuaian dengan aspirasi? Kalau kita ingat pada tahun 2021 itu, kita lancarkan aspirasi pelaburan nasional. Jadi kita nak lihat ekonomi yang lebih canggih, pekerjaan yang lebih berkualiti, kita nak lihat sebaran aktiviti ekonomi di kawasan-kawasan yang mungkin agak terkebelakang. Jadi bagi saya bukan saja mengukur bilangan projek dan sebagainya, tetapi keberhasilan itu yang penting. Jadi dalam nak menilai rancangan Malaysia ke-12 ini, sebab kalau rancangan Malaysia ke-12 ini masa diumumkan, dia ada 3 tema besar. Tema pertama penjanaan ekonomi, kedua keselamatan, kesejahteraan dan juga kemampanan dan inklusif. Jadi adakah perkara itu dicapai hari ini? Itu yang menjadi lebih penting. Jadi ada 2 elemen penilaian pelaksanaan. Satu dari segi inisiatifnya, pengoperasiannya. Kedua dari segi keberhasilan yang ingin dicapai. Yang kedua itu lebih penting bagi saya sekarang. Ya. Tan Sri, kalau kita telitikan 3 perkara yang disebutkan oleh Perdana Menteri, iaitu pelan perindustrian negara, boleh saya andaikan satu tempoh untuk jangka masa yang panjang. RMK12 kita tahu untuk tempoh 5 tahun dan ianya sedang di pertengahan pertengahan penggal. Belanjawan Madani 2024 adalah short term untuk tempoh setahun. Apa yang boleh diharapkan ataupun diletakkan aspirasi rakyat itu berdasarkan kajian impak yang Tan Sri sebutkan, di mana perlu adanya kajian impak supaya keberhasilan itu dapat dirasai dan dinikmati oleh rakyat itu, Tan Sri? Pertamanya ini satu cabaran kerana kalau ketiga-tiga dokumen ini secara umumnya diterajui oleh 3 kementerian yang berbeza. Ini yang menjadi cabaran kita di negara ini. Saya pasti di dalam perbincangan itu melibatkan semua, tetapi penerajunya, ya. Kalau dalam konteks rancangan Malaysia 5 tahun, penerajunya Kementerian Ekonomi, dahulunya unit perancangan ekonomi. Dalam konteks Industrial Master Plan, penerajunya adalah MITI. Dan dalam konteks belanjawan, penerajunya adalah Kementerian Keuangan. Sebab itu bagi saya, dah banyak kali juga kita angkat dan kita peringatkan bahawa walau siapa jua yang menerajuinya, ianya mesti ada kebersamaan. Tidak ada satu pun kementerian yang boleh melaksanakan hala tujuannya tanpa melibatkan koordinasi yang berkesan, kebersamaan di antara kementerian. Kalau kita ambil contohlah, dalam industri master plan ada disebut untuk membangunkan industri angkasa, aerospace industry. Dia melibatkan menarik pelaburan, dia melibatkan teknologi, mungkin di bawah MOSTI. Dia melibatkan bakat yang dalam aerospace, dalam Kementerian Pendidikan Tinggi. Dia melibatkan infrastruktur aerospace yang mungkin Kementerian Kerajaan Malaysia, KKM. Jadi, jadi semua ini penting. Bagi saya ini satu cabaran. Walaupun diterajui oleh mana-mana kementerian, tetapi mesti ada kebersamaan. Jadi apa yang kita harapkan adalah di kalangan terutamanya menteri-menteri, mereka memahami dan mereka mengambil dokumen-dokumen ini sebagai satu daripada elemen yang perlu mereka gerakkan. Jadi kalau berbalik contoh tadi, berarti institusi pengajian tinggi dan latihan perlu menyediakan bakat dalam bidang aeroangkasa. Mesti perlu membangunkan kemajuan teknologi dan inovasi dalam aeroangkasa. Industri kecil dan sederhana, Kementerian Keusahawanan perlu membangunkan
industri kecil dan sederhana yang menjadi penyokong kepada aero angkasa. Barulah kita boleh laksanakan. Kalau tidak, kita hanya tinggal dokumen sajalah. Itu yang kadang-kadang kita agak risaulah dalam memastikan ianya berjaya. Dan satu lagi ialah elemen bahawa ketiga-tiga dokumen ini mempunyai jangka masanya tersendiri. Satu yang banyak di kalangan ahli ekonomi kami berbincang, dalam rancangan Malaysia ke-12, terasnya rangka jangka panjangnya adalah berpaksikan kepada wawasan kemakmuran bersama WKB 2020 hingga 2030, 2021 ke 2030. Jadi berarti bagaimana untuk kita integratekan membangun Malaysia Madani ini di dalam penilaian rancangan Malaysia ke-12 ini. Jadi ini satu perkara yang penting, tapi saya percaya kalau digarapkan dengan baik, sebenarnya teras-teras utama itu walau apa nama sekalipun hari sebenarnya hampir sama sahaja. Saya dah tengok secara detail teras-teras utama 3 tema, 4 pemangkin dan 14 game changer rancangan Malaysia ke-12. Bagi saya secara umumnya rancangan Malaysia Madani pun mempunyai elemen-elemen, mungkin ada penekanan-penekanan yang agak berbeza, tetapi umumnya dianya sama. Baik. Tan Sri, sudah tentu apa yang diharapkan oleh Tan Sri, rakyat juga mengharapkan perkara yang sama dan kita berharap supaya Perdana Menteri memegang apa yang dikatakan semalam, iaitu tata kelola yang baik, telus dan bertanggungjawab dalam setiap implementasi asas dan juga kerangka-kerangka yang akan dibentangkan. Terima kasih sekali lagi Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah Institut. Ya, Tan Sri. Satu poin saja. Kalau boleh, untuk kita lebih terbuka dan transparan, penilaian rancangan Malaysia ke-12 ini boleh juga dibuat oleh agensi ataupun pihak luar, seperti saya di UKM dan sebagainya. Untuk kami memberi feedback di mana sebenarnya Malaysia berada dalam konteks hala tuju rancangan Malaysia ke-12. Jadi ada kerajaan, ada juga pihak-pihak luar, institusi pemikir yang menyumbang. Thank you. Ya, baik, sudah tentu betul apa yang disebutkan Tan Sri, pandangan di peringkat luar juga dan juga libat urus bukan sahaja di antara Kementerian Ekonomi dan juga kerajaan negeri, tapi juga melibatkan institut-institut yang menjalankan kajian-kajian juga amat penting untuk kita telitikan perkembangan KSP RMK12. Terima kasih sekali lagi Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Minda, UKM. Kita nak berhenti rehat seketika, kita bersambung semula selepas ini. Sering menggaya dan menyikat menyebabkan rambut gugur? Lupakan rambut gugur. Dove Hair Boost Nourishment Baharu. Shampoo bertekstur ringan dengan micellar membersih akar rambut dan kalsium kompleks menguatkan rambut untuk 10 kali kurang rambut gugur. Dove Baharu. Asking the tough questions is what we do every day here on Astro AWANI. Catch me every weeknights at 10:30 p.m. across all AWANI platforms. Bertemu kembali. Pengarah Urusan Kumpulan Malaysia Aviation Group MAG Kapten Izham Ismail berkata, Malaysia Airlines kini giat melaksanakan kempen pertukaran pesawat lama ia bagi mencapai objektif penambahbaikan pengalaman pelanggan dan kecekapan penggunaan bahan bakar. And for Malaysia Airlines and for Malaysia Aviation Group, it's not about adding additional airplanes into our network. It's actually replacing the aging narrow bodies, the 737 with our Maxes, which is due to arrive August this year, 4 of them. And next year we'll be replacing our aging A330 fleet to the A330-900 or A330neos. So Malaysia Airlines is not adding capacity aggressively. We are just doing a fleet renewal campaign. There are many objectives that Malaysia Aviation Group or Malaysia Airlines specifically have to achieve in the context of product, our customer experience, efficiency, in the context of fuel efficiency, and so forth.
Memudahkan akses pengguna itu kunci utama buat sesebuah perniagaan untuk kekal relevan dan berkembang pesat. Bagi usahawan kedai aksesori kenderaan VS Garage, mereka tahu pengguna akan teruja jika dapat melihat cara mereka bekerja, khususnya jika mereka sendiri dapat melihat kenderaan mereka diberikan khidmat seperti balutan atau wrapping. Justru perniagaan yang bertapak di IGB Ipoh itu melakukan penstreaman langsung melalui media sosial bagi membolehkan pelanggan melihat proses itu dengan hanya perlu duduk di rumah. Menurut pengarah Versus Garage Muhammad Syahmi Mat Jafor, bukan itu sahaja, platform media sosial juga menjadi medium pemasaran penting buat usahawan ini mendapatkan akses pelanggan baharu termasuk di luar Perak. So kami membuat live dan kami membuat promotion poster untuk menarik customer, dan alhamdulillah di situ bila kami jalankan platform-platform media sosial yang tengah hangat di pasaran sekarang seperti TikTok, kami buat live, so kami mendapat sambutan yang hangat dan customer yang sangat-sangat memberangsangkan sehinggalah hari ini. Semasa kami membuat live di mana customer pun boleh melihat kereta-kereta mereka yang kami membuat wrap, di mana hanya mereka duduk di rumah sahaja. Selain daripada itu, banyak lagi customer-customer lain yang boleh lihat proses dan progres kami meraping kereta yang membuatkan customer yang lain menjadi excited dan menjadi berminat untuk menghantar kereta mereka untuk melakukan wrapping juga. Melalui penggunaan platform digital, Versus Garage turut menerima pelanggan dari luar Perak termasuk dari Singapura. Kejayaan Versus Garage mendapat perhatian Kerajaan Negeri Perak sehingga mereka dipilih untuk memberi latihan kemahiran kepada anak-anak muda melalui Pusat Aspirasi Anak Perak. Mereka turut menawarkan peluang pekerjaan kepada anak muda yang telah menjalani latihan yang disediakan sepanjang 12 hari. Isu perwakilan wanita untuk membuat keputusan penting masih lagi menjadi polemik baik di Malaysia maupun di peringkat global. Astro AWANI menemu bual Sri Husaini Sofian, strategis bagi Hurairu Commission di Perhimpunan UN Habitat yang berlangsung di Nairobi ketika ini. Saya masih lagi berada di Perhimpunan UN Habitat kali kedua yang berlangsung di Nairobi sehingga 9 Jun nanti. Apa yang menariknya mengenai perhimpunan ini ialah ianya bukan sahaja menghimpun ataupun meletakkan pemimpin-pemimpin di peringkat kerajaan sahaja untuk bersidang, untuk berdialog, tapi ini melibatkan semua lapisan masyarakat dan juga orang-orang hebat, termasuk orang-orang hebat dari Malaysia yang mempunyai banyak pengalaman di peringkat United Nations dan juga melakukan banyak kerja-kerja yang memberikan impak yang cukup besar kepada rantau dan juga secara global, secara keseluruhannya. Saya besar hati untuk pagi ini, untuk hari ini saya bersama dengan Puan Sri Husaini Sofian, merupakan strategis bagi Hurairu Commission dan juga merupakan penasihat kepada ED, kepada pengarah eksekutif UN Habitat sendiri. Puan, kalau dapat diceritakan sikit sebanyak latar belakang dan juga Hurairu Commission, apa peranan yang dimainkan dan juga bagaimana kita melihat isu wanita adalah isu yang terpenting dalam urbanisasi, perbandaran. Peranan Hurairu Commission dan juga Puan Sri, peranannya bagaimana? Terima kasih atas peluang ni. Hurairu Commission adalah satu global organisation, ya, organisasi di peringkat antarabangsa yang ahli-ahlinya adalah grassroots women's organisation, grassroots women-led organisation yang berkecimpung di urban poor area. Kita support members of grassroots Hurairu Commission ini. Kita ada members di 45 negara, tapi malangnya kita belum ada ahli di Malaysia. Okey, itu satu perkara penting, tidak ahli di Malaysia. Belum ada ahli di Malaysia. Tapi peluang tu ada? Peluang tu ada, masih ada, sentiasa ada. Dan kita ada lebih daripada 100 ahli. Ahli bukan individu, ahli adalah organisasi. Ya, organisasi itu ada yang besar sebesar berpuluh-puluh ribu
ahlinya dan ada juga yang cuma 40-50 orang ahlinya. Apa masalah kita dekat Malaysia kalau tak ada ahlinya dari Malaysia? Kerana ini adalah satu keanggotaan yang berteraskan grassroots, mereka yang berada di akar umbi. Nak dikatakan wanita-wanita Malaysia dia tak hebat di peringkat akar umbi, di pokok dasar ada, di akar umbi juga ramai. Tapi apa yang kurangnya? Apa sebenarnya yang kita boleh lihat kat sini? Mungkin kita tidak ada peluang lagi untuk join sebab self-organized is an organized, it's not an individual, it's an organized group. It's really at the grassroots level that sebenarnya macam umpamanya persatuan wanita, ada beberapa persatuan wanita di Malaysia yang kita pernah berkolaborasi tapi belum menjadi ahli. Ada dua kekangan mungkin, mereka mungkin tidak berapa berminat lagi dan kita juga tidak mencari sangat mereka lagi. Tapi peluang tu sentiasa ada ya. Dan Encik Zul tadi ada bawakan kenapa kita perlunya wanita di peringkat ini. Sebenarnya wanita kita sebenarnya the forefront, di depan di segala tu. Bukan saja di rumah, di komuniti, di peringkat sebenarnya juga sepatutnya di peringkat pembuat keputusan ya, decision making. Cuma landasan tu belum berapa kuat dan peluang kadang-kadang tu. Opportunity is important for women and you have to empower women for them to know and build their capacity and open the door for them. Buka peluang tu untuk them, buka pintu untuk mereka ya. Dan bila dah buka pintu untuk mereka, perlu kadang-kadang dipimpin. Dan sesama wanita juga perlu saling mendukung sesama sendiri. Kadang-kadang kita lihat kumpulan-kumpulan kita dan tidak lihat the big picture for women, for our community, for our family. So jadi itulah kadang-kadang kekangan ataupun apa yang tidak lihat secara meluas. Satu vision yang besar. Kita melihat kepada isu perbandaran ni ialah hal-hal mengenai perancangan bandar. Banyak diskusi kalau pasal wanita, kita akan menyebut bagaimana perbandaran itu selamat untuk wanita, boleh pergi tempat kerja dan sebagainya. Tapi apabila kita menyedari wanita adalah frontliner untuk segala-galanya, ini lebih daripada itu. Kerana kalau kita bercerita mengenai hal ekonomi, wanita juga punya kuasa paling besar sekali. Nak beli rumah juga, rujukannya perlu kepada wanita. Dan juga hal yang berkaitan dengan kebajikan anak-anak dan kesejahteraan hidup secara keseluruhannya adalah wanita. Justru bagaimana spektrum dan juga sudut wanita itu, kalau dalam konteks kita di Malaysia, benar-benar diletakkan di pertama dalam perancangan bandar kita sebenarnya. Tapi itu masih lagi jauh sebenarnya. Ya, kadang-kadang saya perhatikan ya, masih banyak proses membawa wanita tu hanya di peringkat engagement atau participation atau cukup syarat cukup dan take the box okay. Ya, check the box, tapi tidak sungguh-sungguh berterusan ya, berterusan. Mungkin ada yang dah mula buat ya, ada juga kita dah dengar ya, proposal untuk mengadakan 30% wanita di council member di peringkat apa panggil council aktiviti perbandaran. Jadi ahli majlis ya, ada yang dah mulakan. Dan tapi bila mereka sudah jadi ahli majlis, kita lihat apa komiti mereka. Komiti mereka adalah komiti kebajikan ke, komiti kesihatan ke. Cuba bagi mereka juga komiti finance, decision making on finance. Yang paling penting sekali. Ya, sebenarnya kita ramai wanita yang boleh, cuma kita kadang-kadang tak boleh. Dan satu lagi saya nak sentuh, mungkin ni agak sensitif, political parties banyak kekang wanita. Kerana lelaki-lelaki tu tak tahulah kan, mungkin rasa tercabar sikit. Jadi bila kedudukan wanita melalui parti, banyak kekangan. 30% tu tidak jadi lip service saja dan tidak dibuat. Tapi dalam konteks kita di Malaysia, itu realitinya. Kerana
keanggotaan di PBT menjadi ahli majlis melalui juga keanggotaan dalam parti politik. Betul. Dalam konteks struktur itu, adakah itu sewajarnya dipisahkan dan perlukan reformasi yang lebih besar sebenarnya? Itu dah cerita lain, tapi itu yang perlu dihubungkaitkan. Ya, itu satu-satu challenge untuk kita berfikiran sesama, dan macam mana kita nak lihat pembangunan untuk kita bersama. Kalau jangan rasa tercabar bila ada lebih wanita, ataupun bila sebab kita gunakan prinsip tiap-tiap satu gender jangan lebih daripada 30%. Apa tidak boleh kurang daripada 30%. Maaf, tidak boleh kurang. Jadi kalau terlalu banyak wanita pun tak boleh. Jadi kita kena sentiasa ada balance. Kena setiap gender ada kepentingan masing-masing, dan kita perlu ni gender budgeting dah pula dalam peringkat PBT, dan kita perlu itulah bukan saja tadi. Dan wanita sebenarnya bila kita fikir di peringkat bandar, informal sector siapa? Wanita. Informal sector dia tidak valorize, tidak direcognize betul-betul. Tapi dia sebenarnya contribute kepada pembangunan ekonomi secara tidak langsung. Dan peranan wanita di rumah sebagai caregivers, kita tak value mereka. Kalau kita valuekan time, waktu mereka, itu adalah satu kontribusi besar pada pembangunan negara. Jadi dalam konteks pembangunan bandar, prasarana untuk keluarga, saya tak cakap untuk wanita, saya cakap untuk keluarga. Untuk keluarga. Kerana kesejahteraan, bila membuat sesuatu infrastruktur untuk kebaikan, orang selalu lihat untuk wanita saja, tapi sebenarnya untuk keluarga, untuk satu family yang sihat, satu society yang sihat, macam pusat penjagaan wanita, penjagaan kanak-kanak. Dan sekarang kita punya komuniti pun dah banyak yang menjadi tua. So, aging population perlukan juga care. Aging population itu nanti dalam siri yang lain saya akan jumpa puan lagi. Tapi urbanisasi di Malaysia, hampir 80% kawasan kita adalah kawasan urban, dan ini bertambah lagi. Justru kalau kita bercerita mengenai kualiti hidup, kita tidak boleh mengharapkan golongan wanita sama seperti generasi mak kita dahulu yang punya banyak masa untuk anak-anak mereka. Support sistem sokongan terhadap wanita di bandar di Malaysia masih lagi ada pergelutannya di situ. Sejauh mana kita perlu melihat perkara ini? Perkara ini akan berantai, tidak akan terpisah antara satu sama lain. Urbanisasi dan juga perancangan untuk kebajikan dan juga sistem sokongan wanita kita di mana? Saya rasa banyak sekarang PBT kita dah mula membuat perancangan safety untuk women dan juga gender budgeting. Saya rasa perlu ada visi besar. Visi besar tu dalam dan tidak boleh jadi di peringkat PBT, tapi dalam kita punya 5-year planning. So the planning, perancangan di peringkat negara untuk dasar perbandaran perlu ada wanita di situ, dan dia buat perancangan tu mengikuti perkembangan implementasi program-program, resources yang disalurkan untuk, ada yang khas untuk wanita dan ada yang untuk kesemua, tapi impaknya kepada wanita dan keluarga lebih banyak. Saya rasa itu salah satu daripada challenge kita dan juga opportunity untuk kita. Saya tak kata challenge saja, saya kata opportunity. Kita nak peluang untuk kita menjadi satu negara yang dilihat sebagai betul-betul memperkasakan wanita. Bila kita perkasakan wanita, kita perkasakan seluruh penduduk kita. Dan di peringkat bandar, transportation, servis-servis untuk yang memudahkan perempuan dan keluarga mereka perlu ditingkatkan, perlu dipermudahkan. Permudahkan maksudnya kurangkan birokrasi, ya, kurangkan birokrasi. Dan bila buat statistik dan semua mesti ada buat perangkaan, mesti ada seks disaggregation, ya, pengkhususan antara perempuan dan lelaki, dan di setiap peringkat tu ada keperluan lain-lain. Jadi perempuan saja, daripada kita kena bagikan perempuan
struktur umur, struktur kerjaya, tempat tinggal di mana dan sebagainya. Lain daripada itu, lain keperluan mereka. Ya. Satu perkara yang terakhir sekali kalau saya dapat tanyakan ialah pasal inisiatif UNHA juga Women-led Cities. Ini penting untuk membuat dasar dan juga bagaimana kita dapat melihat dan juga peringkat bawahan boleh menggesa lebih banyak lagi pembuat dasar. Bukan saja pembuat dasar, pembuat keputusan di peringkat perbandaran adalah wanita. Itu yang kita sebut tadi. Bagaimana kita nak gesa bahawa ini isu penting yang kita kena gerakkan untuk kuatkan lagi riuhkan lagi perkara ini. Ya, saya rasa kita perlu mulakan daripada akar umbi, grassroots, latih dan berikan peluang kepada wanita, umpamanya daripada persatuan resident association, berapa kerat wanita di situ, dan kampung ada tapi banyak lagi perlu ada. Ya. Dan di peringkat ahli majlis, dan juga bukan saja bila kata women-led cities, bukan saja di peringkat PBT ya, tapi kita lihat juga daripada business sector. Bila business sector tu ada tak gender vision, ada tak woman empowerment vision? Sebab kita kena ada satu bandar tidak akan bergerak dengan bagus hanya jumpa pihak kerajaan tempatan saja yang ke depan. Tapi pihak kerajaan tempatan memudahkan dengan dasar-dasar dan memberi dukungan dan empowerment kepada golongan-golongan lain juga untuk sama-sama berkembang ke depan. Saya rasa itulah sikit-sikit macam itulah yang kita boleh buat. Jadi women-led cities ni memang perempuan di peringkat pembuat keputusan, dan pembuat keputusan itu di berbagai lapangan, because bila kita cakap perbandaran tu berapa kerat orang perempuan di jawatan kuasa transportation? Saya nak tanya. Ya? Itu pertanyaan tu saya tinggalkan untuk kita jawab ataupun kita cari solusi di masa akan datang. Tapi saya seronok berada di UN Habitat ini kerana yang pastinya bukan sahaja kita bersama dengan masyarakat global di seluruh dunia, tapi orang-orang kita ataupun wanita-wanita kita tidak kurang hebatnya berada di sini, dan kepakaran dan pengalaman itulah kita ambil dan kita bawakan kepada anda. Terus dari kami dari Nairobi ini, terima kasih kepada Emirates kerana memungkinkan dan juga memberikan kerjasama kepada kami untuk membawakan liputan ini kepada anda. Terus saja bersama rakan-rakan di studio. Menggaya dan menyikat menyebabkan rambut gugur. Lupakan rambut gugur. Dove Hair Boost Nourishment Baharu. Shampoo bertekstur ringan dengan micellar membersih akar rambut dan kalsium kompleks menguatkan rambut untuk 10 kali kurang rambut gugur. Dove Baharu. Biarkan panjang. Sunsilk Strong and Long Baharu menguatkan rambut dari akar ke hujung. Biarkan panjang. Strong and Long. Aku nak tahu siapa nak cuba fame aku ni. Kalau polis boleh percaya aku dah mati, senang sikit doa aku. Raya, two sides, one truth. Thanks for joining us. My name is Ibrahim Sani. In the studio on my left is our good friend of the show, Professor Mushtaq Alatabi, Harriet Ward University Malaysia's Provost and CEO. Professor Mushtaq, it's always a fun item to talk to you about a lot of issues. The issue that is surrounding us right now is on the application of AI, especially ChatGPT, GPT-4, Bing, Bing, and many other APIs that is currently being applied by companies around the world on using prompt-based AI to solve their own solutions. The question also revolves around what will happen to folks like me, somebody that would argue that my job is easily replaceable by AI. I'm not going to lie. I am feeling a little bit under pressure in terms of what would be the future of jobs like mine that can be easily replaced. Of course, then the follow-up question is, how do academics
then train our staff. So as you can see, there's a lot of issues on this. Let's talk about how ChatGPT has impacted the global higher education sector for now, and what would be some of the, I guess, pros and cons, or the element of how higher education is going to be impacted by ChatGPT or AI. Yes, thanks, Ibrahim. So the immediate thing that people would start think about is plagiarism, because now, as you could imagine, you could ask ChatGPT to write your thesis according to your university's standards, and while we say we could still detect it, it's actually quite difficult, quite challenging to make sure that you can detect this plagiarism. So some universities, like there are a number of Australian universities, their response to this was, we're going back to pen and pencil kind of exams. We want you to be here, we want to examine you. But you know what, this is very difficult to achieve, because there are people who could also put some earpiece and smart glasses and so on, and get that approach. So I think the challenge, sort of a fun challenge, is some academics think that, wow, ChatGPT and AI is great, because now I don't have to mark the assignment. I could take it in and punch it in, and then it will give me the. Now the students are thinking, well, that's great, I don't have to write my assignment. So we could literally end up in a situation whereby the assignment is written by AI, marked by AI, no intellectual transaction has ever happened. But to me, all of that is actually just the beginning. I think the way AI is going to change things is well beyond this. We are just at the beginning. Imagine what we can do in a year or two. Imagine the new products that are going to be introduced. So to me, when I reflect over this, I think of what human beings can bring to any endeavor in life. They bring three things. We bring our physical capacity, capability to move things around and manipulate them. We bring our cognitive capability, ability to think and write scripts and enact them and so on. But also we bring our ability to, the first one I call the physical labor, the second one I call the cognitive labor, but ultimately there's the emotional labor. There's the ability that you look me in the eye and make me feel welcome if I'm nervous to be on TV. That's something I do believe that it is human in essence. And this is the part, being self-aware, being self-assured, being able to motivate yourself, to motivate others. This is an area, at least for now, I do believe is in the realm of the human beings. And I think education and leadership should focus on that. My worry is that, Prof, the first two, the physical and cognitive labor, yes, will be able to be handled by AI in the near term. Absolutely. The emotional element, the whole idea of whether you ask an AI, are you sentient? Yes. Are you self-aware? Yes. That kind of thing, right? Yeah, okay, right now, they're not going to be able to solve that particular portion, but in due time they will. The idea here is, can AI also address the emotional or substitute that emotional aspect? I think it already can do certain parts, right? But there are still an element of care, of trust, that we still need, I believe, a human being to do. So the human being, they can have a sense of purpose. They should have a sense of purpose. And I think that sense of purpose is the ultimate differentiator. And for us to be having a sense of purpose, then we will be able to motivate ourselves. You see, we all lived, maybe not you, I lived at a time where there were two TV channels, and there is like one... No, hang on, I was part of that. Oh, I was part of that. I'm a millennial. Sorry, okay. Yeah, I live in the... Brilliant. Some of our watchers might be in that TV1, TV2, TV3, that's it. Fantastic, right? So we have that, and we know when will be a certain series will come and so on. TV schedule program on the newspaper. And we lived, and we were quite happy with that. Yeah. Look at what we have now. We have Netflix, we have Apple TV, and I literally look through the whole thing, and I'm still bored. I don't have any content choice paralysis. So it wasn't really choice paralysis. I don't like any of it, right? So I think the key thing here is, how do we remain contented? Because you see, even if the AI will do our work,
And you know, I'm not worried about the economic part of work, because if work is being done and value is being exchanged, the government will be able to tax that. And if there is revenue, we will have money. It's really not that. And probably you know about universal basic income, where everyone will get some money because by virtue of being a human being. But would that be a meaningful life? And I think our biggest challenge is boredom. So ultimately, while the AI could do things, the ultimate challenge for us is, how do we keep people motivated? How do I keep my children motivated? I think that would be, you know, the ultimate challenge. How to remain self-aware, how to remain self-motivated and be able to motivate others. Not to mention the notion of truth and what does it mean to be true. So these are actually amazing challenges for education or for business as well. And I think this is going to be the direction where education should focus on. It's no longer just skills and knowledge. These things will be really taken for granted largely. So right now I'm in the market of shopping around for schools that offer A-levels. My daughter is finishing exams, and there's a lot of conversations that I'm having with universities right now and colleges. And I was asking them about the impact of AI on how they conduct their syllabus, I suppose. And all of them, without exception, are now saying that they don't know how they should structure education moving forward. But all of them also in concert, including Harriet Watt University in Malaysia, of course, is thinking about how do you guys try to see from the what is subject, what is this, what is that, to how do you apply it, how do you relationship it, how do you ensure that this is more meaningful, and as you said just now, about 2-3 minutes ago, how does this address boredom, keep people motivated? I don't think anybody has an answer just yet, but of course, since all the higher tertiary education, and of course the K-12 education as well, is thinking about this, clearly this is also an exciting time for your sector. Yes, it is. So actually, we started 5-6 years ago by saying every one of our students and every one of our staff will start their journey with us literally in the first month to identify and document and articulate their sense of purpose. So they need to write what we call an impact statement, which is a statement of who they are, what is their purpose, and how do they want to mobilize that into a positive impact on the world. We were actually anticipating this. You know, these things were happening, right? By the way, that exercise, I don't think many of them have ever faced that kind of question. Absolutely, absolutely. And So they are stumped. yes. So what we do is we go and look at these people, literally the age of your daughter, and we say, reflect on your life. And say, how do I reflect on my life? So there's a process, and there is an impact coach that goes with you. This is not something we do in a classroom of 100. This is 1 to 10. So an experienced coach will work with the students to first discover who they are, then articulate their sense of purpose, and after that, they mobilize their purpose into a real impact on the world. This is the way people can remain anchored, and also they remain very motivated to do very hard work. Knowing that Harriet Watt started this 5-6 years ago with the impact statement, how does this apply today, Prof? So to me, this is an idea that its time has arrived. Because 5 years ago, people would say, why are you doing this? I just want a very good engineer or a very good actuarial scientist. But you know, now people are saying, you know what? An actuarial scientist is something that probably 80% of their work will be, you know, done by a computer that will calculate the longevity tables or whatever that they do, the very complex statistical models that they're working on. But what we need is someone who really understands themselves so that they remain motivated when things are difficult in the first place, and be able to, you know, reach out to others and connect with them and so on and so forth. So ultimately, I think the human motivation, the ability to have that sense of wisdom, you know, when you get this onslaught of fake news and fake data and all of that, how do you remain centered in the, you know, at the presence of all of that? I think these will be the skills that you will take a deep breath and say, I am
a math lover, let's say, as an actual scientist. And my purpose is actually to use my mastery for math to reduce complexity for others. Let me remember why I started all of that. We can never underestimate the importance of that. And, you know, it's that at the time when things are difficult, where people who have a sense of purpose, who would be able to reflect over that and use it as a platform to do something good. Segalanya tentang bumi sebenar. Aksi sebenar. Wira sebenar. Setiap perlumbaan adalah blockbuster. Formula One dan MotoGP di Astro, dunia sukan pemotoran. Impikan untuk menjadi juara badminton seterusnya? Sertai Kamp Badminton Astro dan berlatih dengan jurulatih terkemuka di Malaysia. Terbuka kepada lelaki dan perempuan berumur 10 hingga 12 tahun. Daftar secara dalam talian dengan akaun Astro anda dan hadiri mana-mana 5 kamp pemilihan kami di seluruh Malaysia. Mereka yang terpilih akan berlatih dengan jurulatih profesional di Kuala Lumpur. Daftar di laman web kami hari ini dan tonton di Astro Arena. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah pada 5 Jun 2023, Isnin. Pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya di atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku. Do you see this honestly as an advent or a time when people are now asking themselves, what is my purpose here? What is my sense of purpose? Because the mechanical part of studying or learning is already been taken care of. Yes. Let's assume that there is no need for us to go deep into the whole conversation of what is this, what is that, because things are going to be resolved quick and easy. Yeah. But the moment one understands that whole sense of purpose, as cliche as it sounds, now is much more important than ever So let to me know that. let me tell you what I know is a fact. When I go to an open day for our university, and I see students and their parents, and I say to the students, how many of you, whoever of you is not sure what to do next, please raise your hand. Well, I think 95% raise their hand. So what we know is people are not sure what to do. Is that okay? It's fine, absolutely, right? Absolutely, For absolutely. a 19-year-old, 18-year-old? Well, I believe without we working with them on developing a sense of purpose, that's the intervention that I'm actually advocating for. I could meet these people, you know, when they are 30 and they say, you know what, I joined this company, I left, I moved on, I made a little bit of money, I still don't know what I want to do. So I think getting a 19-year-old or 18-year-old to reflect on their sense of purpose at that moment is such an essential intervention. And it's a very difficult one. Do you know why? Because first, before we can do the intervention, we have to ensure that the faculty members and the professional service staff do have that sense of purpose. And, you know, some of us who are 40 or 50, when you push us to say, what is your purpose? We won't be able to articulate something that's very meaningful beyond, well, I'm here to do good and leave the world better than I inherited it. But that deep dive, cliché as may it sound, is actually an important thing. To me, it's really the ultimate and probably the only one thing that we could do, and we know that it will empower
our youth and our people generally to be able to deal with such an uncertain future. Yeah, and I don't think AI can ever answer that whole question. What is my purpose here? So the AI could give you a very beautiful answer. Yeah. Yeah, right. You could just use it and claim that this is your purpose. But if it's not your purpose, if you have not gone through the struggle of reflecting on your values, your life, what brings meaning to your life, what do you love doing, how do you want to make the world a better place, how do you want to get rich and successful doing good in the world, I think is going to be very difficult. It's going to be just a statement that ChatGPT can do. Because people ask me, Mushtaq, what if your students go to ChatGPT and say, please produce a purpose statement? Of course, the ChatGPT, they can. It's not a problem. Absolutely. So I said, if we have failed to inspire them to actually see purpose as an important thing, of course they go to ChatGPT and will produce something good. And I will never know whether this is real or not, because I will never be able to put them in an fMRI machine and know that this actually what their brain has created. Okay, let's talk about this whole element of sense of purpose now more than ever being important, and couple that with the emotional argument here, the feeling of dejected, the feeling of feeling hollow. And I'm not just talking about mental health issues. That is, of course, one topic that we need to explore even further. Research have shown, Malaysian research by KKM, by MOH, that mental health issues are rising, both in the instance of discovery and instances as well. Previously, it was poorly documented. Now it's well documented. So this does show the cases rising. But of course, having done that, there's also instances where cases are indeed rising, regardless of whether it was discovered or not. So on both counts, mental health cases are rising. Then you couple with this whole sense of purpose, and you start to wonder, there is a lot of emotional aspect that needs to be addressed right now at the advent of AI, both in the realm of higher education as well as at the workplace. And what's more important is that it's impacting our young Malaysians, our students, young girls especially. There's a research by Meta that shows that 1 in 4 girls in the US are suffering from mental health issues. I don't know whether such a data can be replicated here in Malaysia or this part of the world, and finding out more on that. So, do you feel that connecting at the emotional level now is more important than ever? I'm not just talking about the students, but your faculty staff as well, people in the workplace as well, and many more. So the short answer is yes. Because if people have a sense of purpose, even if they're feeling down, if you're feeling down, I could say, Ibrahim, do you remember when we worked on your impact statement? Can you go and refer to that? So this is one thing. But the other element, which is very important, something that we have actually also started 5-6 years ago, it's awareness. So for example, if someone is thinking of harming themselves or even taking their life, if you go and you see them maybe in a funny situation, or maybe they will be jumping off a building or something, you should go and ask, are you trying to kill yourself? Now, this is actually a piece of knowledge, because many people fear to ask this question for the worry, for the concern that they may create suicidal thoughts in the mind of the other person. But if you are trained in the almost like the basics of mental health, it would tell you that if the person does not have suicidal thoughts, a question will not create it. Now, that knowledge, how to intervene when things are down, is becoming a basic skill that's required of anyone who is in education, or even a working adult. So I think there are two elements here. If we all have a sense of purpose, that would help. And I do believe, and there is actually research that shows that people who have articulated the sense of purpose, they are happier, they are more resilient, and so on. But at the same time, there is a level of training and awareness that parents and teachers and leaders should have, because many people avoid talking about mental health issues, and that will aggravate the situation. Okay, let's talk a little bit more about What University per se. There is this period right now where parents are like me. They're looking at some of the opportunities and the advantages of looking at one particular school over the other. What would be some of the ideas that you can share with us on what What is doing right now? Well, I think Wat is, as we all know, is a global university. So one of the key things that we offer, besides
highly regarded, very well accredited, high quality programs, is that notion of being able to transfer through the university. So we have the same calendar, the same programs, the same exam in all of our campuses, whether in Malaysia, Dubai, or in the UK. So that notion of being able to move through the universities, I believe, is a very important thing, a very important consideration for both parents and students, because you could do this first seamlessly, but also at a substantial financial saving as well. The other bit is our focus on employability. And even, while we are focusing on purpose, we are linking it to getting a job. I could actually tell very quickly a story about my own son, who, after he did his impact statement, he was actually quite skeptical about it at the beginning. But when he was looking for an internship, I say, why don't you write your impact statement on your CV? He said, do you think people would care for this? I said, you have nothing to lose, right? Go for it. Go for it. So he went actually for 3 or 4 interviews, and he was very surprised that 80% of the conversation was not about the 1 year of his business degree that he did at Heriot-Watt, but was about his impact statement. What is this? Oh, this is an impact statement. What did you do after you articulated it? Oh, well, we run this program, and then we raise funds for the turtle hatchery in Kuantan, and my role was this. So it became a much richer conversation. So, but ultimately, we are building these purpose-driven leaders, because I will never know what will happen in 2 years in the job market with this exponential growth in AI. But we know that if we create people who have a deep sense of purpose, they understand who they are, they will be ready to deal with the future. Let me just give you a piece of data that it's mind-boggling. By 2049, this is from Mo Gaudat, the ex-Google engineer who wrote a book called Scary Smart. By 2049, AI will be 1 billion times smarter cognitively than the smartest human being. That's actually the ratio between the intelligence of a fly compared to the intelligence of Einstein. So can you imagine, in terms of AI, it's done. The cognitive bit, the thinking bit will be done by assisted ChatGPT. And we have been talking about before the show that how many of us actually now don't use search, but use ChatGPT, because it will give you something very good. Now imagine in a year or 2, this will be probably 100 times better. It will give you something very specific. Now your role as a human being would be, what would you do with it? Because you could, just like the example I have given you before on Netflix and Apple TV and so on, you have all the knowledge, but you're still feeling hollow. You're still feeling, I'm bored. I don't know what to do. I'm not even motivated. I don't want to wake up in the morning. So that notion of, I want to wake up in the morning to do something. Where is that something? It has to be related to my purpose. And it's impacting who? It has to be impacting other people who need my help. Because there will be always people who need our help. People who might be, people of disability, or people who are, underprivileged. And so the world will keep on needing that. And I think the AI is a tool. Yeah. It could take us, north or south, good or bad. So, it depends on how we use it. So this values, I suppose, or paradigm is inculcated with Heriot-Watt University in Malaysia. Do you feel that it's worth having a conversation with folks from Heriot-Watt in Malaysia in terms of trying to see how they can get the best out of these young individuals, or people who want to extend postgraduate? Absolutely, absolutely. Please, I'm inviting everyone who want to have a conversation with any of my colleagues, or even myself. Please write to me directly. You could search me, and I will respond, because this is a topic that we feel so strongly about. Because it's our own purpose, as people who work for the university. This really starts from our Vice Chancellor, our colleagues in Dubai and Edinburgh. Everyone is actually now believes in this, and we believe that we are probably the first university in the world that we are doing what we are doing, where we're getting everybody to articulate their sense of purpose. And as I said
earlier, I believe this is an idea that its time has arrived. And there's no way you could stop an idea that its time has arrived. Thank you very much for having this conversation with us. That was Professor Mushtaq Alatabi, the Provost and CEO of Harvard University Malaysia. You can learn more about on their website. You can also learn more about these conversations here on Astro AWANI. We've had this conversation, type of conversations a few times before, so do check it out on astro.com. My name is Ibrahim Sani. Catch you in the next one.